Det är väldigt viktigt för oss i Europa och i Sverige att bidra till att försvara Europa. Ryssland angriper Ukraina, men de angriper också västvärlden, Europa och Sverige. Och därför vill vi bidra till detta försvar. Så här har vi alltså ett gammalt fordon, en folkabuss från 2006. Den har sett sina bästa dagar, tror man, men den är tekniskt frisk, den är fyrhjulsdriven, vilket är grundläggande för en casevac. Och det är någonting som vi tror vi kan utveckla. Lite kamouflagemålning på detta och den ser ut som ny. Och den har, förutom fyrhjulsdriften, så finns det gott om utrymme. Den kommer att byggas om. Här finns plats för bårar, här finns plats för folk i räddningstjänst. Och när vi åker ner till Ukraina så tar vi med oss saker också. Vi tar med oss medicinsk utrustning, vi tar med oss off-road tires och övriga tekniska möjligheter, så kommer detta bli en alldeles utmärkt casevac-ambulans. Det är vi övertygade om. Hi, my name is Alexei and my atelier built this car into the case evac. In front we embedded an infrared camera. We also made a luggage system and installed it on the roof of the car. We moved a spare tire there and made a ladder for usability. In addition, we installed blue color flashing lights. We also installed the LED bar on the luggage system to help the main light. Or if the main light fails, the LED beam will replace it. Also, green marker lights are installed for recognition by friendly units. Inside we installed a monitor for night vision cameras, front and rear, and a control unit for the siren and additional LED light. We made an aluminium floor according to the shape of the car. A platform for stretchers with fixation was made and installed here. Under the stretchers there is a niche for the spinal shield. Boxes were arranged under the spinal shield. We installed organizers and ample organizer, and the medic, if necessary, takes it with him. The light in the cabin is white with two brightness modes, and the red for night combat evacuations. This car took us about 10 days to convert, and during these days the car turned from a cargo bus into a full equipped evacuation case that will save lives.